أعزائنا طلبة المرحلة الثانية طب القادسية، أهلا بكم. Neurophysiology, video clip number 6 about motor cortex and corticospinal tract. The motor cortex is divided into three sub-areas: primary motor cortex, premotor cortex, and supplementary motor area. هذا الرسم يوضح motor and frontal lobe, sensory and parietal lobe. Here the motor area, including primary, premotor, and supplementary motor area. Primary motor cortex. It is located anterior to the central sulcus and number 4 in Brodmann's classification. The face and the mouth regions near sylvian fissure. هذه معناها مواقع تمثيل أجزاء الجسم في primary motor cortex، أنه arm and hand in the mid portion of primary, trunk near the apex of the brain, leg and foot in the part of primary that dips into the longitudinal fissure, and more than one half is concerned with controlling muscles of the hands and muscles of the speech. يعني مساحة كبيرة جدا muscles of the hand and muscles of the speech مقارنة بباقي الجسم. Excitation of a single neuron usually excites a specific movement rather than one specific muscle. The other area is premotor area, about 1 to 3 centimeters anterior to the primary motor cortex, and the topographical organization is the same as that of the primary motor cortex. Nerve signals cause much more complex patterns of movement than the discrete patterns generated in the primary motor cortex. The pattern may be to position the shoulders and arms. في وضع معين نخلي shoulders and arms كأنما نريد ننجز فد عمل معين. أي عمل يحتاج إلى position خاص للشولدر and arms، ولذلك قلنا complex rather than discrete. The most anterior part of premotor area first develops motor image, and then the posterior part excites the activity. The premotor cortex, basal ganglia, thalamus, and the primary motor cortex constitute a complex system for controlling the motor activity. Number 3, supplementary motor area, has a different topographical organization for control of motor function. Contractions elicited by stimulating this area often bilateral rather than unilateral. يعني عندما نستخدم both hand ايدينا اثنيناتهن في إنجاز عمل معين، الأعمال اللي تحتاج ايدين اثنين، هنا يجي دور supplementary motor area. This functions with premotor area to provide body-wide attitudinal movements، يعني وضعيات خاصة، حركات في وضعيات خاصة، أو fixation movements of the different segments of the body, positional movements of the head and eyes, as background for finer motor control of the arm and hands by the premotor and the primary motor cortex. يعني يتهيئ لإنجاز fine movements by these two regions. Some specialized areas of motor control in the human motor cortex. Number 1, Broca's area. In the premotor area, it is word formation and lying immediately anterior to the primary motor cortex and immediately above the sylvian fissure. Damage to Broca area does not prevent a person
from vocalization. يعني ممكن المصاب بفد مشكلة في بروكا اريا ممكن أن ينتج عنا أصوات معينة no yes utterances، يعني جزء من كلمة ممكن، ولكن كلمة مفيدة لا يمكن أن ينطقها، وهاي الحالة نسميها aphasia or dysphasia. Number 2, voluntary eye movement field located in the premotor area immediately above the Broca area. Damage to this region prevents a person from voluntarily moving eyes toward different objects, and the eyes tend to lock involuntarily onto specific objects. راح تندار both eyes، يعني تندار عيون المريض باتجاه معين، اما باتجاه الرايت او باتجاه الليفت، وتبقى بهذا الاتجاه involuntarily. والother function هي البلينكينج. Head rotation areas, it is slightly higher in the motor association area. The electrical stimulation here elicits head rotation، يعني هاي مسؤولة عن لما نريد نندار لليمين أو لليسار، يعني head كل الهيد مو الآي، هنا هذه eye movement، هذه head. It is closely associated with the eye movement field، مرتبطة ارتباط وثيق من حيث المكان function. And area for hand skulls in the premotor area also, immediately anterior to the primary motor cortex for hands and fingers، يعني المنطقة المسؤولة عن الهاند والفينجرز بالبريموتور اريا، البرايمري موتور كورتكس مباشرة أمامها بالبريموتور اريا for hand skulls. When tumor or other lesions cause destruction in this area, hand movements become uncoordinated and non-purposeful، وهذه الحالة نسميها أبراكسيا. هذه مثل ما نفس الكلام اللي انذكر قبل قليل. هذا السنترال سالكس يفصل البارايتال لوب عن بارايتال لوب عن الفرونتال لوب، وهنا نبدأ بالبرايمري موتور كورتكس، بعدين بريموتور، وهنا سبلمنتري. هاي الريجنز اللي قلناها 1 2 3 4. Corticospinal or pyramidal tracts, they are the most important output pathway from the motor cortex. Originates 30% from primary motor cortex, 30% from premotor and supplementary, and 40% from the somatosensory area. After leaving the cortex, it passes through the posterior limb of internal capsule between caudate and putamen, and then downward through brainstem forming the pyramids of the medulla. اكو مكان في الميدولا oblongata نسميه البيراميدز، اللي هو موجود بالventral aspect of the medulla من الأمام، وهذا واحد من يعتبر هذا سبب للتسمية، تسمية التراكت. Then cross in the lower medulla to the opposite side، يعني descend into the lateral مكانها بالspinal cord lateral corticospinal tract of the cord, and terminating on the interneurons اللي ذكرناها in the intermediate region of cord gray matter. عدد قليل من الفايبرز pass ipsilaterally down the curve، نسميها ventral corticospinal tract، يعني ليس باللاترال وإنما بالventral. The most impressive fibers نسميها قطرها تقريبا 16 micrometers. These fibers originate from the giant pyramidal cells نسميها beds cells found only in the primary motor cortex. Bed cells are about 60 micrometers in diameter, and their fibers transmit nerve impulses to spinal cord at a velocity of
70 meter per second, which is the most rapid rate of transmission of any signals from brain to spinal cord. There are about 34,000 of which cells fibers in each corticospinal tract. The total number of fibers in each corticospinal tract is about 1 million، يعني معناها تقريبا نسبة 3% only، والباقي هي small fibers. هذه مخطط مسيرة الكورتيكوسبينال تراكت، وهنا الكروسنج مهم جدا بالبيراميد اوف ذا ميدولا، نهاية الميدولا اوبلونجاتا كروسنج باتجاه السباينال كورد. اوكي. Red nucleus as alternative pathway for transmitting cortical signals to the spinal cord, located in the mesencephalon، يعني مكانها في الميد برين. It functions in close association with the corticospinal tract مثل ما راح نشوف. It receives a large number of direct fibers from primary motor cortex through the corticorubral tract. Corticorubral tract معناها tract that begins in the cortex and ends in the rubral means radinucleus. These fibers synapse in the lower portion of the radinucleus نسميه magnocellular portion. Contains large neurons similar in size to beta cell، تشبه البيت cell المسؤولة عن الكورتيكوسبينال tract. These large neurons give rise to rubrospinal، هالمرة تبدأ من الرادينيوكليوس باتجاه السبينال كورد، crosses أيضا to the opposite side مثل ما corticospinal tract قلنا بيها crossing، هنا أيضا crosses in the lower brainstem and follows a course immediately adjacent مجاورة للcorticospinal tract وأيضا بالlateral column of the spinal cord. Rubrospinal fiber terminate on interneurons كذلك مثل ما قلنا، نفس نهاية الcorticospinal tract. The functions of corticorubral system: the magnocellular portion of the nucleus has a somatographic representation of all muscles. Stimulation of a single point causes contraction of a single muscle or group of muscles. The corticospinal pathway serves as a corticorubrospinal pathway serves as an accessory route، يعني مجاور ومكمل إضافي. When corticospinal fibers are destroyed but the corticorubrospinal pathway is intact. إصابة عندنا فقط بالcorticospinal، أما الcorticorubrospinal normal ما مصابة. There is discrete movements، ممكن تحصل discrete movements، أما fine movements ما راح تكون موجودة. الريست movement ممكن نلقاها إذا كانت الcorticorubrospinal intact. Rubrospinal tract lies in the lateral columns of spinal cord with the corticospinal tract terminates on the interneurons and motor neurons، ومسؤول أيضا عن more distal muscles of the limbs. Corticospinal and rubrospinal tract نسميها lateral motor system of the cord, while vestibulo-reticulospinal system lies medially called medial motor system of the cord. هذه الصورة توضح لنا الكلام. There is vertical arrangement of neurons in the motor cortex. اوكي. هذه تقريبا جاي يوضح لنا بعض وظائف layers of the motor cortex باعتبارها 6 layers، وتبدأ من number 1 باتجاه number 6 وراح نشوفها أيضا. Effects of lesions in the motor cortex or corticospinal pathway، مثلا ستروك هي الجلطة الدماغية، سببها عادة ruptured blood vessel نسميه hemorrhage، أو الاحتمال الآخر thrombosis، فإما thrombosis أو rupture نسميه hemorrhage. طبعا راح يصير عندنا
loss of blood supply to the cortex or to the corticospinal tract. مثلا الانترنال capsule، هذا example between caudate and putamen. Removal of this area, pyramidal primary motor cortex or pyramidalis area pyramidalis, if the caudate and adjacent premotor and supplementary motor areas not damaged, there is a gross postural and limb fixation movement can still occur, but there is loss of the voluntary control of discrete movements of the distal segments of the limbs وخاصة hands and fingers مثل ما ذكرنا سابقا. يعني ممكن الإنسان ينجز بعض الحركات ولكن الفاين موفمنت تكون صعبة أو مستحيلة. Muscle spasticity caused by lesions in the motor area. The primary motor cortex normally exerts a continual tonic stimulatory effect on motor neurons of the spinal cord. وإذا صارت مشكلة بهاي primary motor cortex ينتج عنها فد شيء نسميه hypotonia، يعني تقل التون of the muscles، ارتخاء، يصير ارتخاء. نعم. Most lesions especially stroke involve not only primary motor cortex، يعني باعتبار عادة الباثولوجي ما يصير في منطقة واحدة وإنما يضم مناطق أخرى. Muscle spasm occurs in the affected muscles area on the opposite side of the body قلنا بسبب crossing of the fibers. Spasm results from damage to the accessory pathway from non-pyramidal portions. These pathways inhibit the vestibular and reticular brainstem motor muscles واللي هي أصلا راح تكون disinhibited، يعني these nuclei will be disinhibited. ينتج عنها over excitability باتجاه spasticity. spasticity يعني التشنج، يعني عكس الهايبوتوني. وظائف أساسية للبرين ستيم: respiration, cardiovascular, GIT, stereotype movement, equilibrium, eye movements. Excitatory, inhibitory, antagonism. There is antagonism between pontine and medullary reticular nuclei. pontine يعني البوزيشن مالتها، الميدولري أيضا هذه البوزيشن مالتها. pontine مسؤول عن excitation of anti-gravity muscle، while medullary relaxing the anti-gravity muscles، يعني المسلز المسؤولة عن الوقوف standing and posture. role of vestibular nuclei to excite anti-gravity muscle، هذا تقريبا يعني توضيح أكثر. Importance of visual information in the maintenance of equilibrium، يعني إذا عندنا destruction of the vestibular system even after loss of the proprioception and information, a person can still use visual mechanisms reasonably effectively for maintaining equilibrium. Slight linear or rotational movements of the body instantaneously shift the visual image on the retina, and this information is relayed to the equilibrium center. Bilateral destruction of the vestibular apparatus have almost normal equilibrium as long as eyes are open and all motions are performed slowly. But when moving rapidly or when the eyes are closed, equilibrium is immediately lost. هذا يوضح لنا connections of the vestibular system with the CNS. ويذكر primary pathway for equilibrium وين تنتهي هنا center for
primary cortical center in the parietal lobe deep in the Sylvian fissure وقريب جدا من السوبيرا temporal gyrus المسؤول عن الهيرنج. هذا الرسم أيضا يوضح لنا اللي connections of the vestibular system and cerebellum. Okay, thank you very much for listening.